Tem casas que persem abracar agent. A minha, ecoava. Eu nunca tinha reparado nisso antes. Quando me casei, cada canto parecia cheio de vida. Risadas na cozinha, passos apressados no corda, a televisão ligada sem ninguém prestar atenção. Mas, como tempo, os sons foram sumindo, como se algum tivesse abaixado o volume de minha própria história. Meu marido vivia viajando a trabalho. Reuniões, congressos, voos de madrugada. No começo eu gostava de ideia de ter tempo so meu. Fazia para casa, via filmes antigos, pedia comida japonesa. Parecia liberdade. Depois viru silêncio. E silêncio de me pesa. Eu acordava como barulho do portão automático fechando, indo embora antes do sol nascer, e, quando percebia, já era noite de novo. O dia passava sem que ninguém dissesse meu nome. Às vezes eu deixava a televisão ligada só para ouvir vozes. Nem assistia. Era só para enganar a solidão. Sabe quando a casa fica grande demais? E voce se sente pequena dentro dela? Era exatamente assim. O relógio de sala fazia tic-tac alto demais. A geladeira parecia suspira. Meus próprios passos no chão de madeira sovam como passos de outra pessoa me seguindo. Eu comecei a evitar certos comodos, como se aquela imensidão vazia fosse me engola. Mas, algumas semanas atrás, a rotina mudou pouco. O Rafael voltou para casa. Meu enteado. Aneo era mais o menino magrelo que eu conheci anos atrás. Como quila nas costas e cheiro de desodorante barato. Agora ele tinha barba falhada, ombros largos, jeito cansado no olha. Tinha acabado a faculdade, estava procurando emprego, tentando se encontrar, como ele mesmo dizia. Adulto. 22 anos. Dono das próprias escolas. Mesmo assim, quando entro pela porta com duas malas velas, algo dentro de mim sentiu, alivio. Pelo menos teria mais copo na pia. Mais par de chinelos jogado no corda. Mais algum respirando sob o mesmo tito. Presença. E como a gente subestima a importância de simplesmente ouvir outra pessoa andando pela casa. Nao conversávamos muito. Cada no canto. El no quarto antigo. Euna cozinha ouna lavanderia. Mas, ainda assim, sabe que nao estava sozinha mudava tudo. A noite, eu escutava o chuveiro ligado, a porta do armário batendo, o som baixo do celular dele. Pequenos ruídos que, de jeito estranho, me acalmavam. Era quase ridículo o consolo que isso me dava. Eu lavava a louca devagar só para prolongar aqueles barulhos cotidianos. Como se cada som dissesse, voce nao esta sozinha, voce nao esta invisível. So que a solidão nao desaparece de uma vez. Ela fica ali, quieta, esperando uma brecha. E eu ainda nao sabia, mas bastava instant, de tal bobo, para mexicom tudo o que eu achava que estava sob controle. Era quase meia-noite quando eu desisti de tentar dormir. O tito parecia perto de me do meu rosto, como se o quarto tivesse encolhido. Virei de lado pro outro, puxei o lençol, tirei o lençol, contei respiracos, nada adiantava. Minha cabeça nao desligava. A casa, aquela hora, costumava mergulhar num silêncio absoluto. Denso. Passado. Mas, naquela noite, tinha a som diferente. Água correndo. Fraca. Continua. Vinha do corda. Fiquei parada alguns segundos, tentando entender. Nao era a descarga. Numa máquina de lava. Era tornara mesmo, aberta há tempo de me. Sentei na cama. O coração levemente acelerado por motivo que eu nem sabia explicar. Engracado como qualquer barulho fora do normal já acordar alerta dentro de agente. Ni? Coloquei os chinelos devagar e abri a porta do quarto com cuidado. Como se nao quisesse assustar a própria casa. A luz do banheiro social estava acesa, escapando uma fixa amarela de pelo cor escuro.
Agua ain dar correndo. De alguns pasos, sentindo o piso frio sob os pés. Cada estilo de Madeira parecia alto de me. Por um instant. Penseam chama o nome dele. Mas neo chamei. So me aproximei. A porta estava entreaberta. Efoi ali, naquele vão pequeno, QEU 6. Rafael estava inclinado sobre a pia, de mongas arregacadas, esfregando alguma coisa com forca de beixo de torneira. O cheiro veio primeiro. Graxa. Tinta. Produto de limpeza. O uniforme dele, aquela calca grossa de oficina e a camiseta velha, estava manchado de preto, cinza, azul. O tecido duro de sujeira seca. Os ombros caídos. Ele esfregava as mãos sujas de tinta como se tentasse apagar o próprio cansaco. Assim me pegou desprevenida. Neo tinha nada de ouro. Nada de secreto. So, tristeza. Cansaco de me pra algum dão novo. As ferramentas estavam espalhadas na pia. Uma chave inglesa, uma espátula, uma alicate. Todas cobertas de graxa escura. Ele lavava uma por uma, em silencio, como paciência de quem já fez aquilo gem vezes no mesmo dia. A água baixa no metal fazendo barulho oco. Cho, cho, cho. Repetitivo. Hipnótico. El nem percebiu que eu estava ali. So continuava esfregando, concentrado, como se o mundo inteiro dependesse daquilo. Eu reparei nas mãos dele. Vermelhas. Arranjadas. A pele ressecada de produto químico. De repente, el soltou suspiro pesado. Desses que parecem ser do fundo do peito. Encosto as duas mãos na borda de a pia e abaixo a cabeça. Por segundo. Peço pequeno de novo. Nao o homem de 22 anos. So menino cansado de me. Aquele tipo de cansaco QNAO e sofísico. E de a vida. A garganta a petu semi-u perceba. Talvez fosse porque eu conhecia aquele sentimento. A gente tenta limpar, esfregar, organizar. Como se desse pra lavar embora as frustracos do dia. Como se a água pudesse lavar junto tudo o que passa dentro de a gente. A torneira continuava aberta. El pegou a camiseta e tentou limpar uma mancha teimosa na chave inglesa. Mas só espalhou mais sujeira. Droga, murmurou baixinho, frustrado. Foi que o chau range sob meu pé. El levantou o rosto rapido, assustado. Nossos olhos se encontram no espelho. E, por instant estranho, quase intimo de me, eu six algo que nao esperava ver ali. Vergonha. Como se ele tivesse sido pego fazendo algo errado. Mas ele só estava. Cansado. Só isso. Nada mais. Mesmo assim, meu coração a petu como se eu tivesse invadido a momento que nao me pertencia. Ficamos numbers olhando pelo reflexo do espelho por segundo longo de me. Ele foi o primeiro, pergunto, a voz rouca de cansaco. Balancei a cabeça. Nao. Eu já estava acordada. Mentira. Mas parecia mais facilíssimo. A torneira continuava aberta, a água batendo sem parar no metal. Estiquei a mão e fechei devagar. O silêncio que ficou depois perço ainda mais íntimo. Rafael tentou juntar as ferramentas as pressas. Claramente sem graça. Eu já determinando. E que a man ha sido preciso usar tudo de novo. Ele falava rapido, como se estivesse justificando por ocupar espaço. Por existir. Eu conhecia aquele tom. Respirei fundo antes de pensar de me. Deixa que eu ajudo. As palavras sairão automáticas. Simples. Mas algo mudou a quando eu disse. El hesitou. Nao precisa, de verdade. Nao precisa, respondi, pegando o pano de a borda de a pia, mas duas pessoas cansam menos que uma. El nao insistiu. So do de ombros. Fiquei ao lado dele, ombro quase encostando no dele. Peguei a chave inglesa, ainda passada de graxa, e comecei a esfregar com detergente.
A espuma ficu cinza na mesma hora. O cheiro forte de produto de limpeza subiu, ardendo um pouco o nariz. Por alguns minutos, trabalhamos em silencio. So o barulho do pano, da água pingando, do metal batendo na cerâmica. Engracado como terfaz simples aproximam as pessoas. Lava. Seca. Organiza. Quais domestico de me pra parasa importante. Mas era. O turno foi paxado hoje? Pagante. Tentando sor casual. El soltu riso curto, sem humor. Todo dia e continue esfregando. Voce gosta de lá. Demaru pra responda. Nao ici. Aquela resposta ficu pirando no rnao ici. Dau pequena. Dau passada. As vezes eu archo cutiço, tapando baraco, el continuo, a voz mais baixa, trabalho o dia inteiro, chego morto, acordo cansado de novo, paris que nada muda. Parei segundo, olhando para el. Os olhos fixos na pia. Distance. Todo mundo de minha idade já sabo que a fase de vida. Nao ici nem por onde comicar. El engoliu seco. Paris que fiquei para trás. Meu peito é petudo jeito estranho. Quantas vezes já tinha sentido exatamente isso? E nunca soube explicar? Entreguei o pano limpo para el. Nossos dedos se tocaram sem cura. Gelados. Voce nao tar atrasado, fale baixinho, cada pessoa temo proprio tempo. El do meo sorriso, desacreditado. Mas escutando. Naquele momento, nao era sober ferramenta. Era sober algum finalmente viral. Sober nao se sentir invisible. Continuamos organizando as coisas lado a lado, encaixando cada pica na caixa, sacando com cuidado. Nada extraordinário. Só duas pessoas dividindo o peso do dia. Mas, pela primeira vez desde que ele tinha voltado para casa, a gente estava realmente conversando. De verdade. Nao ici explicar por que, mas enquanto guardávamos aquelas ferramentas sujas de graxa, parecia que a gente estava limpando alguma coisa dentro de a gente também. Depois daquela noite, alguma coisa mudou na casa. Nada grande. Nada que desce para a ponta como o dedo. Mas mudou. Como quando a gente troca uma lampada queimada e, de repente, o mesmo que mudou parece mais vivo. Numbers dias seguintes, comecei a reparar numbers horários dele. Rafael sempre chegava tarde do trabalho. Às vezes depois das 10, 11. O portão abria devagar, o motor do carro silenciava, e logo depois vinham os sons que já estavam virando famílias. A moquila caindo no sofá, o armário de cozinhar abrindo, o copo encostando na pia. Pequenos ruídos. Presença. Sem planejar, passei a espera por eles. Dizia para mim mesma que era coincidência. Que só estava sem sono. Mas, curiosamente, meu sítio sempre ficava pronto bem na hora que ele chegava. Numa dessas noites, encontrei ele sentado à mesa de cozinhar, encarando uma caneca vazia como se estivesse tentando lembrar por que tinha ido até ali. O cabelo ainda úmido do banho. Olheiras fundas. Ombros passados. Café. Pagante. Já pagando o pó. El levantou o rosto, surpreso. Essa hora. De ombros. A gente finge que de manha. El ru. Aquele riso baixo, cansado, mas verdadeiro. Foi assim que comico. Café passado na hora. Luz amarelada de cozinhar. O resto de casa dormindo. A messa viru nosso ponto de encontro silencioso. Às vezes a gente falava muito. Às vezes quase nada. Mas o silêncio entre numbers nao era desconfortável. Era confortável. Seguro. El contava do trabalho na oficina, dos clientes apressados, do chefe mal-humorado, das mãos sempre sujas de graxa. Contava das viagens intermináveis do meu marido, das tardes longas de me, do barulho exagerado do relógio de sala.
Historias simples. Banais 8. Mars, de algum jeito, importance. Por alguma estava uvindo. De verdade. Tive uma madrugada que a energia caiu por alguns segundos por causa de a chuva. Ficamos numbers 2, a luz do fogão acessa. O cheiro de café no e o barulho distante de a água batendo no telhado. El apoio os cotovelos na mesa. Posso te falar uma coisa meio idiota? Claro. Eu acho que nunca conversei tanto com algum assim. Meu coração tropico dentro do peito. Assim como. El penso. Sempre sais aparecer forte o tempo todo. Engalai seco. Porque eu entendia perfeitamente. Como eu nao precisava fingir que estava tudo bem. Nao precisava sorrir para manter as aparências. Nao precisava falar tá tudo ótimo quando, na verdade, eu me sentia oca por dentro. Eu podia suspirar. Reclamar. Ficar quieta. Ser humana. El também. Às vezes nossos dedos se encostavam sem cura ao pega a mesma cara. Às vezes nossos olhos se cruzavam longos demais. Nada improprio.